ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? எங்க பண்ணணும்? ஸ்டுடியோ, அனாலிட்டிக்ஸ், கண்டென்ட், லைவ், கண்ட்ரோல் ரூமு, ஷேரு, காப்பி, steamer mode is enabled, no problem at all. Okay. Then what? நேற்று அப்டேட்டும் பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணல. Life restoring issue during Master League represent. ஓஹோ, அப்படியா? கேப்ரியல் வந்திருக்காப்புல, ஹக்கீம் இருக்காப்புல. ஓகே, வணக்கம் 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 நண்பர். ஆனால் எம்கே ப்ரோ, ஓ ஓகே ஓகே, ஆஃபீஸில் இருந்தா நான் நேற்று போட முடியல ப்ரோ, 2 நாள் வச்சு செய்யு செஞ்சுட்டானுவோ. கேமரா ஓகேவா? இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்கணுமா? இது ஓகேவா? வாங்க பிளாக் கோபரா, எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டு இருக்கெல்லாம்? சவுண்டு வரலையா? மைக்கு வேலை செய்யுதே. ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு ஒரு நாள், நாளைக்கு ஒரு நாள் பொறுத்துக்கோங்க. நாளைக்கு அடுத்த நாள் பிசி மைக்கு வந்துடும், ஊர்லேருந்து வந்துடும். வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் மைக் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செமஸ்டர் எக்ஸாம், ஓகே ஓகே, என்ஜாய் என்ஜாய். என்ன கோர்ஸ் படிக்கிற நீ? பி
பேல் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. எந்த பேலு? அந்த புதுசா வந்த பேல் எடுத்துட்டியா? எப்படி? வாய்ப்புகள் இல்லையே. அதான் அது என்ன பண்ணு நைட் பட் இந்த பைப்ல நான் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எதுக்கு டைம் அவுட் போடுறானே தெரியல. கமாண்ட் சாட் மானிட்டரைசேஷன் டைமர்ஸ். அது எதுல போய் ஆஃப் பண்றது? நான் இருக்கிற எல்லா சாட் மானிட்டரைசேஷன்ல இருக்கிற எல்லா ஃபில்டரையும் ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். ஃபில்டரு, கேட்டகோரி, ஈரோப்பு, ஸ்பானிஷ் லீகா. பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. போட்டு விளையாடுறது தெரியுதா? நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்காப்ல. மிக்கேல் இல்ல, மிக்கேலையும் இல்லாம இருக்கான். மட்டும் எஸ்எஸ் இல்ல. கேமவிங்க அவன் ஏஎம்எஃப்ல டிஃபென்சிவ் கேமவிங்க ஒருத்தன் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். எங்க அந்த பச்சை கலர்ல இருப்பானே. ஆல்வார்டே இல்லையா? ஓ மை காட். ஓ ஓகே 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 ஓகே. இவன் தான் டிஃபென்சிவ் கேமவிங்க. ரியல் மேட்ரிட். அது என்ன தெரியுமா ப்ரோ? முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு நம்ம பயலுகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேப் கிடச்சிச்சு. இதுக்கு காரணம் வந்து அவங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சைடு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூடிக்கிட்டே போகிறப்ப எப்படின்னா ஒரு இது இருக்குது. க்ரௌனோட வெயிட் கூடுறப்ப வந்து நம்ம சரி பண்ணலைன்னா அது வந்துட்டு தன்னையே அழிச்சிருப்பாங்கல்ல. அந்த மாதிரி தான். அவங்க வெயிட் ஏறிக்கிட்டே போதா, பட் அவங்க அதை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க. அதனால அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஒரு சைடு வந்து பிளேயர்ஸும் இது பண்ணணும், ஒரு சைடு இவங்களையும் இது பண்ணணும்னா ஒன்று ஃபால் ஆகி ரைஸ் ஆகும், இல்லை வந்து ஒரு பெரிய தோல்விக்கு அப்புறம் நல்லா ரைஸ் ஆகும். பட் ஆனால் ரியல் மேட்ரிட் தோல்வியை ஒத்துக்காத ஒரு டீம்ங்கிறனால அந்த விஷயத்தில் எல்லாரும் ஒன்றா நிற்கிறானோ, அதனால சந்தோஷப்பட வேண்டியதான். இது வந்து நான் கடைசியாக கேட்ட நியூஸ் வச்சு சொன்னது. நான் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் நியூஸ் எதுவும் இப்போதைக்கு பார்க்கறது இல்லை. ஏன்னா இப்போ நமக்கு ஒர்க்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக போயிட்டு இருக்கனால. காது வேற அரிக்குது முக்கா மக்கா. மாஸ்கை போட்டு வேலை பார்த்து பார்த்து. பேக்கேஜ் வாங்கியிருக்கான்ப்பா அவன். மரடோனா. ஓகே, மரடோனா ஒதுக்கி இங்கே வச்சு பிளேயர் எஸ்எஸ் வச்சுக்கோ. இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், டிஃபென்சிவ். ரெண்டு பேரும் ஓடிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. நம்மள்ட்ட டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக்கே இல்லை. ஓ அதுவா? அது எனக்கு தெரில ப்ரோ. நான் மேட்ச் எதுவும் அவ்வளோவா பார்க்கல. நான் சொல்கிறேன்ல, நான் வர்றது இங்கே வந்துட்டு வர்றதுக்கே 7 மணி ஆயிடுது. காலைல 7 மணிக்கு போகிறேன். 12 ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸ் ஜாப் வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சமைச்சிட்டு சாப்பிட்டு தூங்க வேண்டியதுதான். இங்கே சம்மர் வேறு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா, 6 மணிக்கு இங்கே எப்படியும் 35-40 டிகிரி போயிடுது. அப்போ நினச்சி பாருங்கள் மத்தியானம் வெயிலெலாம் வேலை பார்க்குறப்ப. அப்புறம் பார்த்துக்கு இருக்கவங்களாம் லைக்கை போட்டு போவாருங்கப்பா. இந்த லைக் கவுண்ட் எங்கிட்ட ஏற்றுறது, அதையும் கொண்டாந்து ஆட் பண்ணணும். கமெண்ட்டையும் கொண்டாந்து ஆட் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். அது எப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து பார்க்கணும். ரூமை வேறு க்ளீன் பண்ணணும். கரப்பாம்பூச்சி எல்லாம் வேறு ஏறி போச்சு.
பயப்பிள்ளைங்க எங்கிட்டு பார்த்தாலும் அது அவங்க தான் சுற்றுறாங்க. டியூவல் சிம் சோர்ஸ் நாட் கனெக்டில் வருது ஆட்டோ ஸ்டோன் செட்டிங்ஸ். ஐயோ ஏன் அப்புறம் எம்கே ப்ரோ இந்த விவா போடுறதுல ஒரே லூப்பில் 2 ஸ்ட்ரீம் அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி போடுறது? எனி ஐடியா? அவர் சொல்லித்தரேன்னாரு, நானும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எதுவும் பண்ண முடியல. அடா எப்பா வாப்பா, நீ என்னப்பா ஜெயிக்க போற, எனக்கு லக் இல்லப்பா. Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal. And the fans puff out their chests proud. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle. Bayer completing his first century of appearances here today. It's Lewandowski! In he goes again. It's loose and there's a race for the ball. Lewandowski is flagged offside. It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Aankala. Enga aankala? Nee aankala. Enga? And it's Guti. Kunde. Nee yaro? Albert Ferrer. Nee yarunda? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Okay, he's found a way through. Vinicius Junior! It's off target and by quite a way. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Kunde. Lovely pass, but can he get there? Triol makes the interception. Pepelu. And this is Maradona. It's a pretty loose pass. Lewandowski. Now it's Guti. Now that's well seen too. And he cuts out the supply. Threads one in. Oh, well played, well played. Pepelu. Neither side yet able to force a breakthrough here. Pepelu. He's shifting through the gears here. He's felt that, hasn't he? No foul, says the referee. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on, and the shots! Goal celebration. Barcelona are in front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Number 9. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction. And Guti! Lewandowski was there to get a vital touch. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. Madrid with the corner, they're first.
Yamal getting this one clear. ஐயோ Barcelona have the chance to go the other way. ஆண்டஸ்க்கு தவந்து வந்துருக்காப்ப கஷ்டப்பட்டு. Yamal. Now it's Mbappe. Pedri. Oh, that's a key interception. Madrid certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. There's the shot! Okay. And a neat finish! Again, in a trice, and they are soaring! That was a given, it always was. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. This pass போடாதீங்கடா. Starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. சும்மா ஓடுவான். has been indicated. Well, that looks a decent ball. ஜெர்மன் ஃபெல்லா ஓட மாட்டேங்கறானே. And the ball is out of play. கண்ணாடி கேவலமா இருக்கு நாயே. ஒட்டுவாங்க. And the referee has 10 ரூபாய்க்கு வாங்குன கண்ணாடி தானே. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to அவன் be இருக்கிற the எல்லாத்தையும் case. கொடுப்பாங்க. Well, both half படா teams அங்க வண்டி are கீழ வந்து going நிக்குது. to change now. One will be solid, the other needs to be pretty inspiring. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Substitution for Barcelona. Number 15, Guler. Coming on to replace him is number We get 4, things going again. Dani Olmo. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So ஓட attack with மாட்டேங்கறாங்களே real ஒருத்தனும். devilment, go முதல் for கேம் that எப்பதான் goal தோல்வியோட தான் and see if they ஆரம்பிக்கணும் can என்ன unsettle பண்றது? them. சுத்திட்டு போ எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. Vicious ball here. Now it's Guti, and he is dashing away. Foot in. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He had a chance to offload that left, so I think he's going to have to swallow his medicine on this one. Dani Olmo. Now it's Maradona, and it's Kunde. அப்ப எட்டிக்கு போட்டேன் சிக்கல. Excellent மரடோனா interception. ஏன் இப்படி ஆடுற? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And here's Maradona. அடச்சை. Oh, he's going to be disappointed with that. This looks promising. லே. Oh, good take in a good area. Pepelu. Pedri. மீன் இப்படி Nicely அடிக்கிட்டு weighted ball. And that pass just didn't quite work. Kunde. The ball has bounced loose now. And it's நிப்பாட்டு Pedri. வந்த முதல்ல. Now it's Maradona. It's played through for him. Oh, it's a real chance! Oh, it's gone in! It's got in. And just like that, he's into double figures now. Was there ever any ஆட்டோ doubt? பிரைட்னஸ் வச்சு Well, பெரிய he almost had தலைவலி. the measure of the keeper there. Such confidence and composure. கட் ஆஃப் ஆகணும் ஆட்டோ பிரைட்னஸே கட் ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. Just 1 in it now. Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Junior. Number 13, Yamal. Coming on the field, number 18. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Well played. That has snuffed out the danger. Now it's Lewandowski. ஓடுற லெவண்டோஸ்கி பெட்டி ஓடிக்கிட்டான். போட்டுருங்கடா பெட்டி Looking for செல்ல options for movement. எடுத்துடா போனா. That's just playing it safe and simple. Guti, and he's in on goal.
Oh, whistle's gone. Now ஐயோ நமக்கு ஃப்ரீ கிக் எடுக்க தெரியாது. has given a free kick just outside the box. And he's going to have his name ரெக்கார்ட போட்டு அனுப்புங்க சார். மாடு மாதிரி உடம்ப வச்சுட்டு தள்ளிட்டே இருக்க எல்லாரும். And the referee has his hands full. It's just a silly one to give away at this stage of the game. He's having a good look here. Coming on the field is number 3, Chouameni. Julian Alvarez. Messi. ஓ இப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி ஜெயிக்க முடியுமா முடியாதா? இப்படி உட்காந்து விளையாட நல்லா இருக்குமா? And now as good a time as any to pull level. ஐயோ Messi! வேஸ்ட் ஆக்கிட்டேன் ப்ரோ. That's a fair try. ஃப்ரீ கிக் எடுத்து பழகணும் முதல்ல. Just off target. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. And he was quick to react. And this is சுர்ரா மெஸ்ஸி. மெஸ்ஸி denied by an அவனுக்கு தான்டா. instinctive save. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. There will be 3 minutes. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Valverde. Now it's Mbappe. நமக்கு தான் அவங்க எல்லாம் சிட்டு Imaginative போறாங்க. pass. Bellingham. Now it's Maradona. So touch it, bro. Not First to match not, successfully. But there is time for no more. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but இவங்கள வச்சு தோக்கணுமா நம்ம? ஓகே வேற என்ன? என்ன ஃபோன் வருது? ஹலோ அண்ணா ஓ ஓகே ஓகே நான் கால் அடிச்சா இருந்தா நான் அடிச்சில்லோ தமிழ் செல்வம் நான் தான் நான் அடிச்சில்ல மேபி ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா நான் எதுவும் இன்டென்ஷனலாக அடிச்சில்ல மேபி பாக்கெட்டில் கிடந்தப்போ எதுவும் வந்தான்னு அறியலை எல்லாம் ஓகேண்ணா எல்லாம் ஓகே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே ஓகே நீங்கள் எல்லாம் ஓகே எல்லாம் செட்டல்ல வீ ஓகே 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 வீட்டில் எல்லாம் எங்கள் ஊர் டிவிக்காண்ணா இல்லை 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 நம்ம கம்யூனிசம் பேசுகிறாளா நம்ம அதுக்கு ஓகே 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 ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா பாருங்க ஏதாவது டவுட்னா நான் அடிக்கிறேன் ஓகே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என்ன சேட் ரொம்ப அமைதியாக போயிட்டுருக்கு இன்னொரு வினிஸ்கஸ் இருந்தான் எங்க அவன் சிஎஃப் இருக்கான்ல இவனை தூக்கி இங்கே வைப்போம் ஆல்வர்ஸை தூக்கி இங்கே வைப்போம்
La 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 la. Do you see MG? நான் போட்டேன். ஓ கேபிட்டல் லெட்டரில் போடலையா? அடப்பாவியலா. Well, the next couple of hours or so will be critical in deciding their ultimate fate. Having made their intentions clear at the start of all this, now they have the chance to make it happen. It is all eyes forward and full steam ahead. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that What he happened? basically excels at. He's fantastic. மொத்தமா கீழ Once he இறங்கிட்டாங்க. comes inside, anything is possible. கொஸ்டின் கேம்ல இதான் பெரிய தலைவலியே. He has found the way through. Barcelona have themselves a corner, I think. Yes, they do. And we have our very first corner. And that should get the job done. No, he wasn't going to be fooled. And now a sudden chance to counter.
Ball looks a good one. It's loose now and they want to get it back. போல என்ன பண்ணி And smartly reclaimed. Looking to play him in. Nicely weighted ball. Now it's come to nothing. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Valverde! Yes. About as smooth as it gets. He just absolutely speared that in. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. After 18 minutes is number 25, Federico Valverde. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Forlan. Madrid already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Now it's Vinicius Junior. Guti. Defending of the desperate variety. Balde. Now it's Mbappe. Well, the run has been sold a little bit இல்ல short bro என்ன எடுக்கலையே எந்த ஹைலைட் கார்டு Clearly should have got. and the keeper's given it away. He's bro எனக்கு அந்த picked his அளவுக்கு way அறிவில்ல through. bro நீங்க கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அடிச்சிட்டடா சீ And he's found the net. They have done it. They have their அது எப்படி equalizer. நம்மள்ட்ட மட்டும் ஈஸியா கோல் அடிக்கிறேன் நம்ம Well, you மட்டும் have to credit the திணறணும் desire ஏய் there. ஈவென்ட் These இருக்கும் boys knew பாருங்க they were in a battle, and they did exactly what was அப்படியா needed to நான் get back ஏற்கனவே எடுத்த into அந்த it. கூபோ That's gonna நெய்மர் make the நிறைய boss பேர் just a இருக்கானுங்க little ப்ரோ ஆனா happy அவங்க now. நான் அவ்வளவு யூஸ் பண்றது இல்ல இந்த It looked as though it அது gone too இந்த நெய்மர் wide. ஒருத்தர் He இருக்கான் wasn't என்கிட்ட having that though, and அவனே ஒரு லெவலுக்கு somehow ஸ்டாட்ஸ் he லெவல்ல கொஞ்சம் found நல்லா the angle. பண்றான் இல்ல அவனோட Peter, இவன் you பெட்டரா have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to அல்வாரஸ் finishing. இதுக்கு ஏன் பின்னாடி ஓடுன Now it's Hazard. No, he refuses to take the bait. Pedri. Now that looks a decent ball. Shoots! Oh, what has happened here? ஃபவுல்ரா Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ஏய் இது என்னையா இது Oblak chooses to deal with it சும்மா himself. போட்டுட்டு Now it's There will be Guti. 1 minute added Now it's time. Alvarez. சும்மாம்மா And we've reached half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. And So we'd it's like one to each. inform you How now are that you the seeing latest it, Jim? travel Well, I information think is we got a currently good being indication displayed of on the what screen. both sides Oh, want to no, do, no, no. Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, இப்படி ஆடுவோம் give or take the odd fine-tuning. வர மாட்டானா Madrid are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced okay, game. okay. 1-1 the score. இன்னும் சோறு பொங்கணும்னா நிற்காச்சு ஆமா 5 மணி 1:30 Barcelona ஆயிருக்கும் எல்லாம் get the ball சாப்பிட்டீங்களா rolling in the second half. Madrid clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Couldn't squeeze it through, and that was nowhere near his best. Guti tries to play it through. Oh, just the keeper in his way, and the shots! ஆடம் He's done very well to get to that. It's quite a show he's Kolupu, putting on Kolupu. here. This is excellent work. முட்டுற மாதிரி ஒருத்தனும் இல்லை எல்லாம் குட்டை பயிலெல்லாம் இருக்கணும் ஆனால் சோறே பொங்கலை And
And now they can spring out of defence. And it's Guti. Alvarez, he's going for goal! And that is doing no harm at all. I think it's a very fair effort, Peter, considering he didn't have much in the way of space to play with. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Verkkam, under an awful lot of pressure. So we've reached the hour mark. That is good alertness. Guti, facing up to his adversary. This is a chance! It's bounced off the post. Koundé gets it away. Valverde looking understandably energised after his goal. Applies the finish! A collective sigh of relief from the defence. Looking for the run. Time, excellent interception. And he's it's Asa! Oh, the ball's run loose here. And it's Lopez. Howson deals with that comfortably. Oh, this looks sharp. Madrid have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. This is a promising build-up. Now it's Alvarez. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, he has slightly undercooked that one. Madrid clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. மொத்தமா பொத்துன்னு செத்து கிடக்கானுங்களே. ஏன் இப்படி செத்து கிடக்கானுன்னு தான் தெரியல. Substitution on the field, number 25. So changes afoot here and from both sides. Number 11, Vinicius Junior. Number 14. Well, that Guti. might be that, Peter. Number Maybe 12, both sides just going to have to settle for the draw now. Number 6, Eduardo Camavinga. யார் எடுக்கணும்? நான் தானே. Number 13, Bellingham. Number 21, Robert Lewandowski. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Messi, excellent challenge there, uncompromising. He won't be happy with that one. Substitution in progress. Great vision. Has been indicated. 90 minutes done then, but that is not the end of it. So we are still gridlocked. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come. So let's hope that there's still plenty of energy about. Please drink responsibly. So a battle of endeavour, enterprise, and now endurance. இப்போ எத்தனை பேர் சாப்பிட? ஐயா வணக்கம்யா எப்படியா இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாம்? சாப்பிட்டீங்களா? ஊர்ல மணி 1:30 ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 1:20 ஆச்சு. சொன்ன மாதிரியே பிஎஸ்சியை ஜெயிக்க வச்சுட்டீங்க. Rudiger. Now it's Forlan. Bullish header!
And no, he had to. மாதிரி போயிட்டு And இருக்கு yet என்னாச்சு he could not. Lewandowski fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Bellingham. Chouameni. Rudiger. ஏலே இப்படி பண்றீங்க Chouameni. Koundé kept aware, and it is reclaimed easily. மெஸ்ஸிக்கு போடுறா Looking for options for movement. Messi, he is through here. அடச்சை சுத்தம் இல்ல பெரர் வந்தால் எடுக்க முடியாது Throw in. அடே It's played into the area. So that was it, the first period of extra time. So nothing yet in extra time to make a difference. This, the final 15 minutes, for someone to do something. ஓகே ஓகே சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லை ஆடுவோம் என்ன பண்ணிடுவோம் அவர் ஆஃபீஸில் இருந்தா ப்ரோ லைவ் பார்த்துக்கு இருக்காரு Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? This really has been thrilling. Both sides going at it, and now for the final act. Eric Garcia does really well to win the ball there. It's a threatening ball. Lewandowski! போவாது நமக்கு போவாது That is certainly not what he had in mind. Oh, such good technique as well. That was exquisite. It's a real shame he couldn't find a finish after that. It's a really well-measured ball. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, really well played. Goes for a shot! Ooh. Oh no, that could be a costly miss. செம்ம தூக்கம்யா கிளைமேட் லைட்டா சில்லுன்னு இருக்கு சில் இங்க 6 மணிக்கு விட்டு பொலன்னு பொளக்குது எப்படி பொளக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6 மணிக்கு இங்க 30 டிகிரி போயிடும் இனிமேலாம் இந்த கோட் லைஃப் படம் பாத்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ஊரு போவாது அது தெரியுமே just not quite. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Koundé threads one in. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that is that. There is only one way to decide this now. So we've done it, we've been there, we've gone the full 12 rounds. Look, I've been in this position myself, and after penalty a grueling game, you don't want to back down. If the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak, you can't let fatigue cloud your judgment. Nothing more the coaches can do. They, along with the rest of us, mere spectators, as we hit football's ultimate, and he duly obliges. Well, so far, so good, Peter. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லாதீங்கய்யா நான்லாம் இங்கே இது பண்ணி சும்மா அப்படியே அடிச்சு விடுறது Forlan, the next man to walk up to the spot. Big character, big moment, big save. I think some mind games were played there, Peter. It certainly did the trick. Madrid with the chance to go 2 up. போச்சுடா ஒதுக்கிட்டான்டா பார்த்துட்டான்டா கோல் கடவுளே Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. So down by 2, another miss can be game, set and match. I think he instinctively knew the keeper was going to move. Madrid are looking for comfort. நின்றுவான் பாரு இப்ப குறுக்க The lead now is 2. A great position now, but still work to be done.
ஃபர்ஸ்ட் பால் லெஃப்ட் அடிச்சான், Barcelona செகண்ட் really பால் cannot miss this. சென்டர் அடிச்சான். லாஸ்ட் பால் ஏன் ரைட் சைடே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்? அப்போ நம்ம லெஃப்ட் தானே போகிறோம். Oh, it's a really good save. Well, I think the keeper did very well to stay upright until the very end. மைக்கா நம்மள்ட்ட மைக்கெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. Pedri is weighed down நான் with சொன்னேன்ல மைக் pressure வாங்குற on அளவுக்கு his காசு இல்லை. shoulders. Broad shoulders they have to be. இதை அடிச்சு விட்டானா உள்ள ஜெயிச்சோமா? Oh, வின்னர் he's சிக்கன் won it டின்னர் all ப்ரோ. right. இதை பாருங்க, இதான் என்னோட Madrid மைக்கு. have done it. The perfect என் ஃப்ரெண்டு சோனியில் outcome எம்எக்ஸ் in ஒரு this most ப்ளூடூத் ஹெட்செட் passionate of games. மஜாவான ஹெட்செட். அது To sum up what we've witnessed, Jim. From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. Well, certainly result-wise, this is a game they wanted to win for so many reasons. And his players did a sterling job. இது வந்து ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்றது, ஆனா இது பிசில யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது வந்து லென்த் சின்னமா, அதனால அதிகமா அந்த லோடு இழுக்காது. 0.25 ஸ்கொயர் mm தான் கேபிள், காப்பர் கோட்டடுங்கறனால அவ்வளோ உள்ள கேபிளோட குவாலிட்டி ரொம்ப இதாகும். ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்க என்ன முக்க வேண்டியதா இருக்கு. அடுத்து ஒரு ஏஐ மேட்ச் போவோமா? இதுல ஏதோ ரஃபேல்லியோ இல்லை எத்தனாவதுல மோட்ரிச் இருக்கு? எனக்கு இந்த மோட்ரிச் வேணும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரிவார்டு ரஃபேலு, செகண்ட் ரிவார்டு மோட்ரிச்சு, அலெக்சிஸு, புலிசிச்சு, கூபு. எனக்கு மோட்ரிச் மட்டும் தான் வேணும். அப்போ 2 ரிவார்டு அடிச்சா போதுமா? இது அதான் குட்டியா இருக்குல்ல, அதை சுத்திட்டு வை, கிட்ட வை ப்ரோ. அதான் இருங்க, இதான் ஹெட்செட்டு, இங்கே தான் தொங்க விட்டுருக்கான். அப்படி இருந்தால் அது அவ்வளோதான் பிக் பண்ணுது. அப்படி இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், இப்படி ஹெட்செட்டை திருப்பி போட்டு இப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கேட்கும். ஆனால் கேமரா ஆன் இருக்குனால அப்படி போட முடியாது. நாளைக்கு எங்கள் அண்ணன் ஊர்லேருந்து வந்துடுவார் ப்ரோ. நாளைக்கு சாயங்காலம் 7 மணிக்கு இங்கே ரீச் ஆவார், 9 மணிக்கு இங்கே ரூமுக்கு வந்துடுவார். 9 மணிக்கு 10 மணிக்கெல்லாம் மேபி நாளைக்கு சீக்கிரமே வந்துட்டார் அப்படின்னா நான் போயிட்டு அந்த ஜெப்ரானிக்ஸில் ஒரு ஹெட்செட்டு P800ன்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டம் ஹெட்செட் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது பார்க்கலாம். சாப்பிட்டு போய் ஒர்க் பார்க்கணுமா? ஓகே 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 ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். நீங்கள் எல்லாம் பிஸ்னஸ் மேன் ப்ரோ, அப்படி தான் இருக்கும். நம்ம அப்படி கிடையாதுல்ல. அடப்பாவியலா. என்ன எங்கள் அம்மா என்ன மெசேஜ் பண்ண காணோம்? பெயின். ஒரே சாட்டு கிளியரன்ஸ், சோலி முடிஞ்சு. போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அவரு.
ஐயோ ரைட் கார்டு பின்னாடி ஓட்டானே. ஆமாம் டீப் லைன் டிஃபென்ஸில் அவன் நிப்பாட்டியிருக்கோம்ல. அது எப்படிடா நான் அடிக்கிறது மட்டும் எடுத்து எடுத்து போடுறீங்க? யார் கார்லோஸ் தான் எடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். பேப்லோ மல்டினி தலைவன் ஒரு நல்ல கார்டுக்கு நானும் பல வருஷமும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், கிடைக்க மாட்டேங்குது. தவிர ரைட் கார்டு நமக்கு தான் வந்து இல்லை இல்லை. அடப்பாவி கஷ்டம்தான். மூங்கிலே வரணும். இன்னும் உள்ள வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னப்பா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க? வான் பாஸ்டின் தலைமை விளாண்டது கொஞ்சம் காலம் தான், ஆனால் ஜெயிச்சது நிறையா. ஓடு தலைவா, ஓடு தலைவா, அவனோட ஸ்கில்லை காட்டு தலைவா. என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது. தலைவன் பேசாம சிஎம்எஸ் வர மாட்டாங்கயா? மணி 12, 1, 2 மணிக்கு சோறு வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். தானோ சொல்லி முடிஞ்சே தெரியும். வியரா இன்னும் தூக்கி வச்சுட்ருவோமா? இந்த வச்சுருவோம். உங்கள் ஆணையப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளுங்க சொன்னால் கேட்டுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, வச்சாச்சு.
பேட்ரிக் வியரா. ஆங்கர்மேன் எங்கேயா? ஆங்கர்மேன் தான் இல்லையே. நல்ல ஷாட் எப்படி அடிக்கணும் முதல்ல கற்றுக்கணும். அப்பப்போ வருது, அப்பப்போ வர மாட்டேங்குது. ஐயோ, துருசு போட்டேன்யா, துருசு போட்டேன். அந்த மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. இத்தாச்சி உச்சிகா அகாட்ஸ்கி. ஐயோ, பாஸும் சோறு முடிஞ்சிச்சு. ஐயோ, உள்ளே போக மாட்டேங்குது. உள்ளே போகுது இல்லை. ரைட் கார்டுக்கு பதிலாக முத்தாயம் சரக்கும். யாரோ ஒரு ஆள் செத்து போயிருந்தா. யாரு? பெக்கன் போதா? என்ன பண்றது, என்ன பண்றது? நம்ம ஏன் முன்னாடி மாதிரி சுத்த மாட்டேங்கிறோம்? முதல்ல வந்து நிப்படி சுத்து. பவுல். ஐயோ கடவுளே. ஆங்கிள். பவர் ஓகே. ஆங்கிள். மொத்தம் நமக்கு தான் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். எல்லாம் செத்துட்டாடுவோம் ப்ரோ, ஸ்டெபினாவே இல்லை. ஏன்யா கையை காமிச்சு ஓடிட்டு நின்ன?
பிரச்சனையே இல்லை, நல்லா நிறையா சாப்பிடுவாங்க. என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு சாப்பாடு? இது ஒரு நல்ல அட்வைஸ். மொத்தமாக மாற்றினா கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஆடாச்சே, உள்ள சிக்கிருந்துச்சு, வேற லெவல் இருந்தது. பவுல். ரொனால்டோ. முடிஞ்சு போச்சு, சோலி முடிஞ்சு. ஏறி சாட்டான் டார்கெட், ஆனால் ஒன்று கூட உள்ளே போகலை. ஏன் போகலை? நமக்கு அவ்வளோதான் அறிவு. பவிட்டான். பின்னாடி நருட்டோ இதோட இருக்காப்புல. ஃபேஸ் கேமா? ஃபேஸ் கேம். ஃபேஸ் கேமே தான். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. தலைவா, ஃபேஸ் கேம் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா? எது? எந்த போட்டோ? தலைவர் ஸ்பானிஷ் பெட்டு சும்மாவா? சொல்லி தோக்க தான் போகிறோம். சென்டருக்கு அடிப்போம். நான் சென்டருக்காக நிற்கிறேன்டா. எந்த போட்டோ ப்ரோ சொல்ற? எடுத்து போட்டுடா தலைவா. போச்சா? தோத்துருவோம், முடிவாயிடுச்சு. விழுந்துட்டாங்க. கரெக்டாக லெஃப்ட்லேயே விழுகிறான் பாருங்கப்பா.
சொன்னனா சென்டருக்கு நில்றா. தோத்துட்டோம்டா. வேணா ரைட்டுக்கா போ. நம்ம மூணு அப்பா. எடுத்து போட்டானா? ஒரு மோட்ரிச்சை எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. ரைட்டுக்கு அவ்வளோ தான். பாட்டு கூட அப்பா நான் அப்படியே நிற்கிறேன். நீயாச்சும் அடிச்சுட்டு போப்பா. ஓ முடிஞ்சு போச்சு. திரும்பி வரேன்டா. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். சரிப்பா போப்பா. இப்படி உட்காந்து விளாண்டா நல்லா இருக்குமா, இல்லை இப்படி உட்காந்து விளாண்டா நல்லா இருக்குமா? அதெல்லாம் போகாது. ஆமாம், கமெண்ட்ரி ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஆனால் இப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். சொல்கிறான் என்ன பண்ணிட்டுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அவுட்டில் ஸ்விங்காக இருக்கலாம்.
மார்க்கினியஸ் உன் காலுக்குள்ள போகுது தம்பி. ஏபி ஒஸ்மான் டிம்பல்லே. இந்த போட்டோல வந்து ஒன்றும் புரியலையே. பீட்ரு ப்ரோ கொஞ்சம் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லிட்டு போங்க. நான் எதுக்கே சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கு எனக்கு. டிப்ராயின் இன்சாகி குடு குடு குடுன்னு ஓடுறான். இப்படி வச்சு பார்ப்போமா? மெசேஜ் ஆடுவானா ஆட மாட்டாங்க. நம்மகிட்ட டியூவல் ஸ்ட்ரீம் ஆகுதா மேலே அதை பார்க்கணுமே. ஷார்ட்ஸு லைவ் செக்கு இரியா வரையா.
நின்றுக்கலாம். பிளாக் க்ரோப்ரா சொல்லுங்க, சாப்பிட்டீங்களா? ப்ரேயிங்லாம் முடிஞ்சா? போயிடுறா மெஸ்ஸி. சொல்லிடுவோம். ஆனால் நீங்கள் எப்படி என்னைய விட்டு வடி வடி நடிப்பீங்க. அது எப்படிரா நான் அடித்தா மட்டும் இப்படியா இருக்குது? கேமரா குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா? இல்லை எனக்கு தான் அப்படி தெரியுதா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க வாரேன். மெஸ்ஸி செத்துட்டாப்ல. சவுண்டு லோவாக இருக்க காரணம் இந்த ஃப்ரீ ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுறது தான். இது அப்பப்போ கீழே ஓடிடுது. ஒரு 2 நாள் பொறுத்துக்கங்க, தரமான ஹெட்செட் ஒன்று வருது என்று நினைக்கிறேன். வந்துருச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக செய்ய முயற்சி பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த ஹெட்செட்டில் மைக் ரொம்ப சின்ன ப்ரோ. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மைக் இருக்குல்ல, இந்த மைக்கு இப்படி கீழே ஓடி போயிடும். அதனால கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது. நான் இப்போ தான் ஒரு பிசி மைக் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். இது என் ஃப்ரெண்டுக்கு இது வாங்கினப்போ கொடுத்த ஃப்ரீ மைக்கு. அதான் ஒரு பெரிய தலைவலி. நம்ம இப்போ தானே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால. பட் அவ்வளோ காசு இருந்தால் நம்ம எதுக்கு இங்கே இப்படி கஷ்டப்பட்டு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். போயிடுறா பசாத்தி. டிப்ராயின்னா செத்துட்டான். அடிச்சடி ரிட்டன் ஆகுதப்பா. அடுத்து லூக்கா மோட்ரிச் எடுக்கணுமா? லூக்கா மோட்ரிச் ஓகே, அப்புறமாட்டி கூட எடுத்துக்கலாம். டேட்டா டவுன்லோடா? ஆமாம், அது வேறு பண்ணலையா? ஏன் பண்ணலை? கமெண்ட்ரி இங்கிலீஷு. நான் இதெல்லாம் இப்போ தான் டவுன்லோட் பண்ணேன். திருப்பி அப்டேட் ஆயிருக்கா என்ன? இந்த கோட் அனுப்புகிறேன் ப்ரோ, ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன். ஓ ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் அ மினிட். திடீர்னு எல்லாம் கிராஃபிக்ஸ் அப்டேட் ஆன மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேட்ச்சு கோடு 1v1 05727581 மெயின் ஸ்குவாடு. ஓகே, நம்ம அந்த மெயின் ஸ்குவாடுன்னு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப விளையாடுறதுலாம் கிடையாது. மேக்ஸிமம் லெஜெண்டை வச்சு விளாண்டா 8 மினிட்ஸு. ஓகே 8 மினிட்ஸு எக்ஸ்ட்ரா டைம். பெனால்ட்டிஸ் வேணால் நான் தோற்றுருவேன். சப்ஸ்டியூஷன்லாம் நிறையா வச்சுக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் இன்டர்வல்ஸு 6 வச்சுக்கோங்க. 1 எக்ஸ்ட்ரா சப் எஸ்ஸு. எக்ஸலண்ட்டு. ஓகே.
இப்போ போயிட்டு 05727581 வாங்க விளையாடலாம். மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஐயோ மெஸ்ஸி, நீங்க தானா? ஐயோ, உங்கள்ட்ட அடி வாங்கினது பார்த்தான்னு உங்க ஃப்ரெண்டுகிட்ட அடி வாங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்க. செய்யுங்க, என்ன வேணா செய்யுங்க. அவரே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிட்டு அப்படியே எல்லாத்துக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். டெய்லி நம்ம போடுவோம்ல, அவர் வந்தாலும் கற்றுக்கலாம். ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு மாதிரி கேம் பிளே வித்தியாசமாக ஆட தான் கற்றுக்க முடியும். மெஸ்ஸி இருக்கப்பல இந்த மெஸ்ஸியா? ஓ மை காட், 107 எட்டோ எமால் மெஸ்ஸி கார்டியோலா ரைக்கார்டு. யோ, இந்த நெய்மர் தாயா, இந்த நெய்மர் தாயா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நெய்மர். எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டேன் பேர்சலோனா நெய்மர் வந்து பேர்சலோனா எபிக் நெய்மர் தான், இல்லை வந்து அது என்னது ஷோ டைம் கார்டு தான் பெஸ்ட்டுன்னு. ஆனால் இந்த நெய்மரோட ஸ்டாட் இருக்குல்ல பக்கா. அந்த நெய்மருக்கு இந்த நெய்மருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த நெய்மராச்சும் பீக்கில் இருந்தப்போ அந்த ஸ்டார்ட் வந்துச்சு. ஆனால் இந்த நெய்மர் ஒர்த்து கார்டு. நான் இந்த நெய்மர் கார்டு எடுக்க போய் தான் நிறைய காசு செலவாச்சு, அது வேறு விஷயம். என்னாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு எபிக் கார்டு கொடுத்தாங்க தெரியுமா, அது கிடச்சிச்சு. ஆனால் இந்த நெய்மர் கார்டு வேற லெவலு. 103 பால் கண்ட்ரோலு, 103 இது. ஆனால் இந்த நெய்மரை பற்றி அதிகமாக அவ்வளோ நிறைய யூடியூபர் யாருமே பேசலை. என்ன இந்த நெய்மரை பற்றி? ஆனால் அந்த நேரத்தில் வேறு ஏதோ ஒரு நல்ல நிறையா எபிக் கார்டெலாம் வந்தனால விட்டானுவோம். ஆனால் செம கார்டு ப்ரோ இது. ஐ லைக் திஸ் கார்டு. நம்ம இந்த கேமுக்கு கொஞ்சம் காசு எப்படின்னா, என்னோட பாலிசி என்னென்னா, ஒரு இதுலேருந்து இன்கம் வராத வரைக்கும் அதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறனால யூடியூப்லேருந்து இன்கம் வராத வரைக்கும் நம்ம வந்து கேமுக்கு செலவு பண்ண போகிறது கிடையாது. இப்படி இன்கமே வந்தாலும் அதில் ஒரு 10-20% தான் இதுக்கு செலவு பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறனால நமக்கு நிறைய எபிக் கார்டெலாம் ஃபெயில் ஆகுது. அப்படி இருந்தும் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ கார்டெலாம் கொடுக்கவே மாட்டானுங்க அவ்வளோவா பண்ணாலும். இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ கார்டு நிறைய கொடுக்குறானுவோ. அதுவும் நம்ம இருக்க ஊரில் வந்து எப்படின்னா பேமெண்ட் ரொம்ப கம்மி. நம்ம ஊர் மாதிரி கிடையாது. இங்கே யூஏஇயில் வந்துட்டு கேமர்ஸ் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த வாரம் வருதுன்னா 10,000 காயின் வாங்குவாங்க, எல்லாத்தையும் சுற்றி வாங்கி வச்சுருவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்க ஆளுங்களா கஷ்டம்தான். Hi Peter, it's great to be here. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Defensive தான்டா வரட்டாங்க. ஐயோ, Things already rolling. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. That could spell trouble. Oh, he's on his own! Oh, shooting chance! There it is! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the game's first significant moment. Dembele! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. தெரிகிறது bro. Quality ball. Guti. Beckham. And it's Van Nistelrooy. Now Costa Curta. Rijkaard. Now it's Berbatov. Guardiola. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Tries to pass it through, and he's worked it through. Oh, great feet that. And he's managed to get free. Berbatov. Oh, he's having a go!
And that has kept the keeper on his toes. Well, I can understand why his thinking was that way inclined. And he has been fouled there. Again a foul. இறங்குடா டிக்ஸா, என்னடா நீ இங்க நிக்க உன் பேக் ரைட் பேக் கவர் பண்றா. அவன் சும்மாவே அடிச்சிட்டு இருக்கான். Berbatov tries to play it through. அவன் எடுத்துருவான். That has been cut short. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Yetto. He's going to be disappointed with that. Dembele. Beckham. Van Nistelrooy. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And here's Messi. Tries one from range. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Rijkaard cuts it out. Messi. And here's Dembele. Steaming on goalwards. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Yamal. Beckham. Now Berbatov. And that interception was most necessary. Aimed beyond the defence. Messi! And that's a tidy finish. A two-goal lead and they're firmly in control. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity and soon enough they'll get another break. The pressing's intense and it's paid off. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well read, nice interception. Nicely weighted ball. And Berbatov! And he couldn't finish. Berbatov really looked so good there, didn't he, making his run? Did he rush to finish a bit? Perhaps. There will be 1 minute added time. And it's Van Nistelrooy. And this is Eto'o. The whistle's gone, and that's it for the first half. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. எப்படிடா விட்ட? Substitutions taking place. The second period is underway. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Now he's got space here. Dembele. And it's Roberto Carlos. Guardiola. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Dixon. That's Guti. Dixon. Guti. Rijkaard. Van Nistelrooy. And it's Totti. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Look, they've had their chance to regroup and rethink. He's having a hit! Sharp and fitting, but not quite. Beckham certainly made the right decision there. What we can do, nothing we cannot do. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. We don't have the competency to... Lyon appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Pass what a porra. It's a pretty loose pass. The attendance for the this message match is clear. None shall pass.
Beckham. And it's Guti. ஐயோ நான் வேன் நிஸ்டர் ஆகி That's all போட்டேனே. okay. Place it forward. And here's Totti. அம்மான் ப்ரோ எதுக்கு அடுத்த கோலுக்கா? Now it's Yamal. Yamal going face to face with his great rival. Beckham. That's been ஆனிஸ்டர் intercepted. ஏதோ கீழ பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ அவனுக்கு. ஒரு மாதிரி மக்கு மாதிரி அடிக்கிட்டு இருக்கான். Guti. Beckham. ஓடுறா உள்ள. Looking to play him in. எலே. And that's a simple one for the keeper. Chiellini. And it's Van Nistelrooy. Van Nistelrooy! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. நம்மள்ட்ட இப்போ யார் இருக்கா? ஆனிஸ்டர் ஆகி இன்னைக்கு நமக்கு மைண்டு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது மூளை. தலைவனத்துக்கு வச்சு பார்ப்போம். உனக்கு எஸ்எஸ் வச்சுப்போம். எஸ்எஸ் சளி வேற புள்ளிட்டு பெருத்த அம்சையாக இருக்கு. இப்போ அவரை ஜெயிக்கிறதுக்கு எதுவும் ட்ரிக் இருந்தால் சொல்லுங்க. Number 18, Van Nistelrooy. Coming on to replace him is number 20, Fernando Torres. Substitution in progress. டேய் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்டா. ஏன்டா அப்படி பண்ற? Referee's given a throw. Puskás plays the game a step ahead of almost anyone. And the pass is intercepted. Manchester United do have options available on the bench if they want to go that way. Half an hour gone in the second half. Now it's Totti. Totti. Berbatov. See. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He's a sharp little ball here. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Manchester United are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Totti. And he's decided to go for it. Brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Now it's Neymar. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. ஷாட் அடிக்கிறது எல்லாமே ரேஞ்சிலே போக மாட்டேங்குது. நம்ம ஏதோ தப்பு பண்றோம். ஏதோ தப்பு இருக்கு. என்ன தப்பு? Neymar stood his ground strongly. That's tidy. 2 added minutes has been Confirmation indicated. that there will be 2 minutes stoppage time. Bro, unta yaar da illa. Guti. Well played. That has snuffed out the danger. Super. That's the end. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. Just so what do you take away from it all, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be.
Send a friend request. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ப்ரோ அதே கோடு தான் வரீங்களா? 05727581. இன்வைட் என்ன பண்ணுறேன். வேர் இஸ் மிஸ்டர் பிளாக் கோப்ரா? ஆனிஸ்டர் ஆகி பதில் இந்த தடவை பேட்டர் ஸ்டூட்டா வச்சு ஆடுவோமா? நான் தான் ப்ரோ இப்போ உங்களோட ஆடுனேன். சூப்பர் கேம்யா, நல்ல கேமு, நல்ல பிளேயர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க. வெல் பிளேடு. நான் எப்படி ஆடினேன்னு அப்படியே கமெண்ட்டில் போட்டு விட்டிங்கன்னா நானும் கொஞ்சம் கற்றுக்குவேன். எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்? எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஷூட்டிங் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நானும் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த நெய்மருக்கு எவ்வளோ ப்ரோ செலவு பண்ணீங்க? அந்த என்னது சாண்டோஸ் நெய்மர் 103 வேறு லெவல் பிளேயர். லவ் தட் கார்ட். Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thanks Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium and I've been hit by it too. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old... He's had a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Van Nistelrooy actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. So it's going to be another corner. Vankkam standing over it. It's really well cleared. Milan looking to go forward now. He's having a shot! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. Berbatov. And it's Ronaldinho. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Cristiano Ronaldo. And the shot! Oh, crossbar! Oh, Manchester United! He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So, a breakthrough already. Van Nistelrooy. Oh, that's fabulous. Oh, that's neat. And Vankkam! Oh, denied brilliantly. Vankkam. Oh, that is asking for trouble. Baresi.
Looking for option. Totti! And that's another fine save. ஷார்ட் டச் ஈஸியாக இருக்கும். ஷார்ட் டச்னு அந்த இப்படி தட்டி விடுவோமே அதுவா? So, third corner of the game. Right card! And one more try. And a chance! Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. டேஷை ஹோல்டு பண்ணிட்டு அண்ணாக்க ஃப்ளிக் பண்ணணும். Corner number 4 coming up here. Cleared without hesitation. Oh, that's well done, really robust. Milan have the chance to go the other way. Paula. Cannavaro with the foul. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Spread neatly. I think that's a corner. Yes, it is. Dasha hold பண்ணிட்டு அனலாக்க ஃபிளிக் பண்ணனும். ஓகே. அனலாக்க ஃபிளிக் பண்ணா ஸ்கில் தானே பண்ணுவோம் இல்ல கட் பண்ணுவான்னு எனக்கு தெரியல நினைக்கிறேன். Attempts a clearance. And now they can spring out of defence. And that was nowhere near his best. And here's Messi. It's a sharp pass. Guti. Xabi Alonso does really well to win the ball there. And here's Batistuta. Okay. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Totti. And here's Van Nistelrooy. Van Nistelrooy applies the finish. Lifted it over. Unsurprisingly, he's been quick to apologise. If you lean backwards, the results are normally high and wide. And he has slightly undercooked that one. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Lionel Messi. He won't be happy with that one. Roberto Carlos. That's really well manoeuvred. Cristiano Ronaldo. Physical challenge. Puyol, Beckham. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. And this is Totti. That was lovely, that. That looks a crack. And Berbatov! He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. They're up to 5 corners now. Guti. Six here to the box வைக்கிறோம் இப்படி தூக்குறோம் நேருக்கு நேரா இறக்குறோம் அப்படி Baresi tries to clear. ஓடுறா Takes a shot. Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner count is rising. That's 6. And they've got rid. நில்லு இனி நம்ம மேல போய் ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல நில்லுங்க 3 minutes at a time. And that is a little undercooked. Stood up well to him there. Rijkaard thinks one through. ஓகே கையில வச்சுக்க ஆஃப் டைம் முடியட்டும் ஆட மாட்டேன்ல மடிச்சு வைக்கணும். Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs.
So your views on the first half? Manchester United probably looking to come in with a bigger lead, but overall I think there's plenty for them to be happy about. They should look to carry on as they are, although a little more composure in front of goal would be perfect. Manchester United just about ahead, 1-0 at the break. So off we go again. Manchester United currently ahead by the smallest of margins. Guti. Now it's Totti. Now it's Berbatov. Whatever he had in mind, that was not it. And no, that was never going to make it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's quick to return it. Totti! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Engages and forces him off the ball. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Totti. Now it's Messi. Oh, well played, well sorted out. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Messi gets into a good position. Manchester United are ahead here by what is still the only goal. And this is Van Nistelrooy. And that could set him on his way. That's alert and Van Nistelrooy! And he has kicked it out somehow. Oh no, what has happened here? And there's the shot! The attendance for this match was 71,550 subscribers. சீக்கிரம் இந்த மாசத்துக்குள்ள நம்மளோட லீட் 100 போறோம். Oh, lovely feeding is such a good mover. And Vankkam! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, he's got a sight of goal. Drives it. Oh, good effort. Offside? What's he giving here? Penalty? He's got a penalty. Why penalty? And that is a huge moment in the context of the game. A lot of furious gesticulation, but it is never going to make the referee overturn a decision. Cristiano Ronaldo shoulders the responsibility. Center ka, left ka, right ka. Center ka, left ka, right ka. Left ka. A formality. We're level. Not a twitch, not a blink. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. The goal scorer for Milan after 70 minutes is number 21, Xabi Alonso. Milan restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to... Goes for goal! That was superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. இன்னைக்கு ஜெயிக்க முடியாது. இன்னைக்கு அவர்தான் ஜெயிக்க போறாரு. 7th corner. Tries to get it clear. Tries one from range. It's a loose ball. கோஸ்டா நல்லா அடிக்கிறானா. Looking to go forward now. கனெக்ட் ஆவல. It's a pretty loose pass. டேய் பெக்கம் ஏன்டா பின்னாடி வந்த? Probing pass. Oh, good looking ball. Oh, good read. That was well played. Well stopped. And it's Messi. Can he get it through?
Cannavaro cuts it out. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, really well played. Cristiano Ronaldo is sporting a guilty look after that. Ah, he made it look a bit predictable. Some intricate passing, looking to progress the ball. And this is Batistuta. Goes for a shot! Goal ஆயிப்போச்சு சொன்னனா. They've done it! It was coming! They have their நல்ல reward! comeback. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. என்ன ப்ரோ பண்றது? மார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கு? 42. தாங்கும் இன்னும் ஒரு 3 மேட்ச் ஆகும். மணி 1. ஓகே. Substitution for Manchester United. Number 15, Guti. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 23, Milan with the lead. Francesco Totti. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? Fernando Torres. Conte. Number 14. Now, can they get him away? In with the challenge. Taking place. Oh, he's caught him there. It's a free kick. It's a quick one. Milan can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And this is Torres. Torres! Only 3 minutes added Oh, time. terrific save from the keeper. Fernando Torres clearly thought he had the beating of the keeper. All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. தலைவா நீ ஜெயிச்சிட்ட தலைவா. எனக்கு பீடு போவாது. Substitution. இப்போ யாரு? Bale can clear it away. டேய் இதெல்லாம் நியாயமே இல்லை. Now it's Cristiano Ronaldo. Messi. Dixon. இப்போ கம்பேக் கொடுத்தா பயங்கரமா இருக்கும். ஆனா கொடுக்க முடியாது. And that's it. சூப்பர் கேம் ப்ரோ. Manchester United பயங்கரமா pleasingly விளையாடுங்க. clever நல்ல on the comeback. ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. ஸ்டாட்ஸ். And after all என்னோட of லக் that, எப்படி Jim, இருக்குன்னு what are எல்லாரும் you கேட்டீங்க. thinking? இதை பார்த்துக்கங்க. Look, Peter, a strength 2 in ஷாட் any 2 team ஷாட் has போகுது. to be 12 ஷாட்ல ஒரு ஷாட் தான் உள்ள போகுது. and I'm afraid they were found wanting in that department. That's ஐயோ where we ஐயோ. have to end it. பாத்துக்கு இருக்கவங்களாம் மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்களா? சூப்பர் கேம் ப்ரோ. நல்ல கம்பேக். வேற லெவல். சும்மா இந்த மாதிரி அடிச்சு விடுறது அதெல்லாம் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் தான். மேட்ச் வரீங்களா? இல்லை நான் பாட்டு ஏதாச்சும் மேட்ச் எதுவும் போகலாமா? நான் ரெடி தான். நம்ம என்னைக்கா இருந்தாலும் அது எப்படி சொல்றது? ஒரு மனுஷன் நீ எவ்வளோதான் அடிப்பான அந்த மேடையில் வடிவேலு பேசுவான் தெரியுமா? அவன் ஏதோ முன்னாடி நிறைய இடத்துல அடி வாங்கினால தாங்கினா அந்த மாதிரி நம்மளும் அதான்.
இதோ ரைட் கார்டுக்கு பதிலா இவனை வச்சு ஆடி பார்ப்போம். இவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேயர். ஆனால் இவனோட இன்னொரு வெர்ஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த வெர்ஷன் ஸ்டாட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான். இவனை தூக்கி இங்கே வச்சுக்குவோம். இது நல்லா இருக்கே. பார்க்கவே இல்லையே. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. வணக்கம், the வந்தனம், noise is நமஸ்காரம். fervent. The atmosphere frenetic. I'm MK Peter bro. Drury and providing analysis and expert opinion alongside me. இவர்தான் நம்ம MK bro. Well, thanks for that, Peter. I'm more than கோடிங் ready to வெப் get going டிசைனிங் here. எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாப்ல. உங்க யூடியூப் சேனலுக்கு எது வேணும்னாலும் ஹெல்ப் Red is கேளுங்க, the பண்ணி colour, கொடுப்பாப்ல. the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So straight into the action. டிக்ஸ் என்ன வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். Cristiano Ronaldo! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that நன்றி kind of move. நன்றிலாம் எதுக்கு ப்ரோ, நீங்க சொல்ல ஏன்னா ஃபுட்பாலே ஒரு நாள் தெரியாம தான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இ ஃபுட்பால் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அது டோட்டியே கிடைச்சான். Oh, that's beautiful. Needless to இதெல்லாம் ஒரு say, பெரிய மேட்ரே that கிடையாது. deserved better. That's really well played. It's just the type of very run you cute. need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. Berbatov! போவாது, நமக்கு போவே The போவாது. keeper has reacted superbly there. Berbatov clearly thought he had the beating of the keeper. Manchester United with the corner. They're first. MK ப்ரோ, இந்த இது இருக்குல்ல, கேமரா பேன் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல, அது குவாலிட்டி ஓகேவா? ஏன்னா இது ஜஸ்ட் சிஸ்டம் கேமரா தான். செட் பீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி செட் பண்ண வர முடியுது. லீவெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. கால் டியூட்டி நாளைக்கு எங்களுக்கு வீக்லி லீவ் தான். பட் ஆனால் கால் டியூட்டி கூப்பிட்டாங்கன்னா போகணும். அப்படியே நிப்பாட்டி விட்டு அப்படியே போகணும். But it is clear to see that he is not at all happy with that. Tries a shot! Oh, crossbar! Well, the finish certainly didn't match the build-up. இதுக்கு மேலே என்னால் எதுவும் பண்ண Every முடியாதுப்பா. reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. பீடைகள் தொடங்கி விட்டது. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Ambrose Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back. And Guti! Goal! இப்படி தான் போன தடவை கோல் அடிச்சோம், ஆனால் தோத்துட்டோம்ல. எப்படியும் தோக்க தான் போகிறோம். அதுவே விஷயம். ஓ மை காட், இன்னைக்கு மாலுக்கு போகிறதுக்கு மெசேஜ் வேறு போகணுமே. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. இன்ச் பர்ஃபெக்ட். So the third and the shot. கட்டானது பார்த்தீங்களா? அந்த கட்டானது எப்படிங்கிறத நம்ம And a கட்டுப்பிடிக்கணும். terrific save from the keeper. Ronaldinho actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And here's Ronaldinho. That's pretty clear. It is a foul. காடு And பணம் the வரும். referee has shown him. நான் பந்திக்கு தான் இருந்தேன், அது வேறு விஷயம்.
He'll fancy himself from here. We could be looking at a game-changing moment. Carlos, left na ingirthan suttanum. Thalai ingir suttan nyavam. Roberto Carlos! They want to be quick to recover this. Nicely weighted ball. Pass just off target. Costa Curta. Now it's Berbatov. Approaching the half-hour mark. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Ronaldinho. Belletti. Goes for a shot! It's a goal! AC Milan are all square. All square. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. It's starting to look very interesting, this. Tries from distance. And the goalkeeper watches it past. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. The defense ஆடணும்னு நினைக்கிறேன். It's Batistuta. No way through. Guti. Oh, this looks sharp. Beckham. Totti. Totti going face to face with his great rival. In a pass. Ronaldinho. Xavi Alonso. Great vision. Well, the run has been sold a little bit short there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. என்னடா It பாஸ் was போட்டா always விட்டு going விட்டு to be ஓட்றீங்க. intercepted. அப்புறம் எங்கிட்டடா இது பண்றது? Batistuta! நல்ல வேளை ஸ்லைட் அடிக்கலாம்னு நினைச்சேன். That was probably அடிச்சா நேரா asking பெனால்டி just ஆயிருக்கும். too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. And it's Xavi Alonso. Xavi Alonso. Can he get it through? 2 added minutes has been Not indicated. our. And he's only too happy to take that back. Belletti. The whistle's gone, and that's it for the first half. So it's all square. Neither side has been able it's to all make a square telling now. difference, but it hasn't been Second for the half, lack of it will trying. lead to AC Milan only. That is So I know. there was the first half. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So we're into the second 45. Played into space. It's Cristiano Ronaldo! Oh, that was no routine save. Cristiano Ronaldo is offering a wry smile there. Impressive jump. He will be livid with himself. And the return pass. And here's Torres. Fernando Torres really needed to concentrate on எந்த protecting the விதத்துல ball. கார்லோஸ் Then பாடி again, போடுறான்னு he எனக்கு was புரியல. being very closely marshalled. He's gone for goal. Denied by an ஸ்பீடு ஓகே instinctive கார்லோஸ் save. I ஸ்பீடு think ஓகே he's done ஒத்துக்கலாம். great there, both ஆனா reading எப்படி it and டோரஸுக்கும் dealing with it. கார்லோஸுக்கும் Manchester United have their second corner now.
looks for it. Oh, that wasn't the worst effort in the world. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Now it's Totti. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Roberto Carlos. Now it's Totti. And this is Torres. Torres! Intercepts the throw. That's well read. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. That's really nicely played. Oh, he's managed to get himself offside. Offside or foul? Showing great feet there. This foul illa. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Totti. Ronaldinho. Looking to play him in. And reclaimed it in a trice. He's had a shot! Check ulachana. Check madata ulachikirukkan. Corner number 2 then. Not pretty, but it gets the job done. Tries to cross. And that's a simple one for the keeper. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Xavi Alonso. Ronaldinho. Batistuta. Decent chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Yeah, hang out. Defending here is really tight. Now that looks a decent ball. And Batistuta! Yeah, Marani. Oh, good finish. Offside. But that is not going to count. Hello, yeah, just fractionally late, but it's the right call. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Substitution for Manchester United. Number 20. So we have movement on both benches. Number 15. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Substitutions taking 5 minutes left on the clock. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. He's having a pop! Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, that looks like a final warning. Still no card. நல்லா சுத்தனாப்பா.
Very little time to go, and they have a free kick in a really promising area. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. There will be 3 minutes. And the number on the board is 3. And Rossini gets across to intercept that. Beckham. Now it's Totti. Looks a good ball through. Babatov! It's run loose. Who's going to get there? Still nothing in it, and we will be back for 30 more minutes. So, that was the second half. Super. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. Special worry. Please grab So, ஒரு நிமிஷம் no வந்துறேன். winner at ஒரு full சின்ன வேலை time. இருக்கு. We will be going the தண்ணி போட்டுட்டு distance. வந்துறேன். Substitution for Manchester United. Number 24, Beckham. Coming on the field is number 11, Neymar. So our quest to find the winner continues. Passing is crisp and sharp. And it's Messi. Conte. And here's Bale. It's Bale! It's Bale. Lacking in accuracy. Milan certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Totti. Schneider. Schneider. This is promising. நின்னு எடுத்துட்டானாப்பா. Nicely aimed pass. ஐயே டேய். Let's a look and place it forward. Messi really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Knocks it into space. Okay, பொறுமையா இறங்கு. Oh, that's fabulous. Penalty. Whistle's gone and Penalty. the referee has given a penalty. Manchester red card. really could Yellow have done card. without this. another right card So அடிச்சாரா? this to turn it right round. left ka போ. Centric stop. And they've turned it round. Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. பந்துக்கு Could have தாயா just held a விழுந்தானா? little longer. The goal scorer for Milan after 12 minutes Milan in extra have their time lead. is number 23. He won't be happy with that one. Baresi. Conte. Well, that is one way to stop him. Roberto Carlos. Can he get on the end of this? Neymar's cross. A header! And Check that எடுத்து would போட்டா. have been game, set and match. Messi. So just 15 minutes still to நாட்டை come. மெசேஜ் பண்ணிருக்கானே. The teams then separated by just one significant moment. How telling will that be? The next 15 minutes will decide. நான் தான் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன். இன்னைக்கு மத்தியானம் சரி கஞ்சி குடிப்போம்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் தான் சோறு வைக்கணும். காலைல சாப்பிட்டாச்சு.
Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Substitution for Manchester United. Number 8, Puyol. Number 17, Berbatov. Number 23. அது எப்படி நம்ம பாஸ்போர்ட் மட்டும் கரெக்டா காலுக்குள்ளே மாட்டுது? Number 19. And this is Maradona. Ambrosini. And here's Messi. Field. Number 6. Deftly away. Number 21. The movement is slick, the speed is slippery. The defence though ஐயோ this time. கொண்டுடா அவனை. And he is deftly away. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Oh, that's a key interception. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that is that. That is that. Manchester United illustrating perfectly the fickle Super nature game, of yeah. football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. Provided by the local police. Well, after all of that, Jim, what do you... 24 பாயிண்ட்டுக்கு எதுவும் வாங்க முடியுமா? ஜிஜி ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ, நல்ல கேம். இப்போ நீங்க 2 லீடு ஜெயிச்சிருக்கீங்களா? வேற லெவல். சரி ஓகே, நம்ம போயிட்டு சோறு வைக்கிற நேரம் வந்துருச்சு. அதான் நீங்க 4 டைம்ஸ் வின்னு, நான் 2 டைம்ஸ் வின்னு. அதான் சொன்னேன். இன்னைக்கு 2 லீடு எடுத்திருக்கீங்க. இல்ல, நமக்கு தோக்குறதுல ஒரு மேட்டரே கிடையாது. எனக்கு இந்த மோட்ரிஜ் எடுக்கணும். அப்புறம் இந்த கிளப், ஸ்பானிஷ் கிளப் யார் வந்திருக்கா? இந்த நெய்மர் நல்லா இருக்கானா? சொல்லுங்க. என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க. 2 கோல் பிஹெச் ஃபோன். பிஹெச்னா புரியல. பெனால்டி. ஓ பெனால்ட்டியா? ஓகே. கோலு தான். somebody given a friend request. accept. எப்படி அடிச்சாலும் கோலு தான் ப்ரோ. அதனால நீங்க அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம். யாரும் புது பிளேயர் வந்திருக்காங்களா இந்த ஷாப்ல? ஃபீச்சர்ல ஒருத்தன் தான் இருக்கான். இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ, இன்னும் சோறே வைக்கல. அதான் இப்போ போய் வைக்கணும். இப்போ வச்சோம்னா ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் சோறு ரெடி ஆயிரும். அப்படியே கரைச்சி விட்டு கஞ்சி மாதிரி குடிக்க வேண்டியதான். இன்னைக்கு எதுவும் மார்க்கெட்டும் போகல நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணனால. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் போவான், நல்ல பையன், அப்படி இப்படின்னு பேசுவான். ஆனால் என்ன
போடான்னு அப்படி இப்படின்னு லைட்டை தட்டி விட்டோம்னா போயிடுவான். அவனுக்கு இன்னைக்கு கால் டியூட்டி வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஏரியாவுக்கு போயிட்டானா, அதனால இன்னைக்கு போவான். இல்லை நம்மளும் சரி ஸ்ட்ரீம் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு நானும் போகல. இனிமேல் சாயங்காலம் தான் போகணும் மார்க்கெட். இப்போ போயிட்டு சோத்தை வச்சுவிட்டு தயிர் கெட்டு போகலன்னா தயிரை வச்சுட்டு தயிர் சோறு திங்க வேண்டியதான். சுனாமி ஐடி லிங்க் கேட்பேண்ணா, அதான் நான் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேனே. நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? நீங்கள் டேரெக்டாக நமாஸுக்கு போயிட்டு இங்கே வந்துட்டீங்களே, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடலையா? அம்மே சரி ஓகே. நான் இதில் ஒரு மேட்ச்சு மோட்ரிச் தானே இதில். ஓகே, உச்சிகா பிகினரில் வச்சு உள்ளே போயிட்டு கேம் பிளான், இந்த கேம் பிளான் வேணாம். எங்கே அது? டீம் ஏ ஆட்டோ பிக் பிளேயர் போய் லிங்க் அப் அண்ட் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தோம்னா அதே பிளேயர் தான் லிங்க் ஆகுதா? ஓகே, இவங்களை ஏஐயில் போட்டு ஆட விட்டுட்டு ஓகே ப்ரோ, பாய் 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 பாய். நான் போயிட்டு சோத்தை மட்டும் வச்சுட்டு வந்துடுறேன். அப்புறம் இன்னைக்கு சோறு இல்லைனா மயக்கம் போட்டு விழுந்துடும். பிஜிஎம்ஐ போகிறேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. பிஜிஎம்ஐ ஓகே. நான் கால் ஆஃப் டியூட்டி வச்சுருக்கேன், அப்புறம் மாடர்ன் வார்ஷிப்னு ஒரு கேம் வச்சுருக்கேன். பிஜிஎம்ஐ எதனால் விளாட்றது இல்லைன்னா, இங்கே யூஏஇ சர்வர் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம பசங்க. அதான் பிரச்சனை. யூஏஇயில் போட்டுவிட்டு போய் நம்ம பாட்டு சோறு திங்க போகும். இந்த மோட்ரிச் நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறான். ஐமார் ஜூனியர் எஸ்எஸ்ஆர் ஜமால் டோனி ஆடம்ஸ் கார்லோஸ். ஓகே மக்களே, ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். சோத்தை கலைஞ்சு போட்டுட்டு வந்துடுறேன். அது வரைக்கும் நம்ம ஏஐ எப்படி கேக்குதா? பயங்கரமான கார் ப்ரோவா. அப்படியே எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருங்க, வந்துடுறேன். இன்னும் நல்லாவே விளையாடுவாங்க. அடிச்சா கோலி பிகினர்ல இருக்கு, அதான் கோல் அடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அப்ப நீ நிறைய கோல் அடிப்பானோ?
6 கோல் அடிச்சாங்களா? எப்படி? ஏழு கோல் அடிச்சிருக்கானுவோ. அபுதாபி. சஹீர் பாய் அபுதாபில இருக்காரா? இப்ப யாரு கூட மால் போறது? இவனை சிஎம்எஃப் வைக்கணும்னு நானும் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. தவறான விஷயம். என்னைய பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு ஆப்போனண்ட்டை பார்த்தா. எப்படி இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பிளாக் ஓபராட்ட அடி வாங்கணும். இங்கே பாரு. டங் 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 டங். சிக்கு சிக்கா. இருங்க வரேன். அதானே ஆஃப்ல தானே இருக்கு. மோட்ரிச், லூக்கா மோட்ரிச். ஃபெரர் எங்க வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் பாரு. இவன் சென்டர் பேக், ஆனால் ஃபார்வர்ட் மாதிரி வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். தலைவா மோட்ரிச் இருந்தா வச்சுக்க. இதுல கமெண்ட்ரி ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இது யார் விட்டு ராம்பு? ஓகே ஓகே. ஆனால் பெரிய ஜெயிக்கிறதே கிடையாது. லூக்கா மோட்ரிச் அவன் தான் ப்ரோ எனக்கு. லூக்கா மோட்ரிச். இது யாருக்கு இருக்கா? அலெக்சிஸ் சேலே மேக்கர்ஸா? ஓகே ஃபஸ்ட்டு இவங்க 2 பேர் இருக்கட்டும். மற்ற மேட்சை பார்த்துக்கலாம். இதில் யார் யார் இருக்கா? போனஸ் 1980. இது எந்த ஸ்டாட்ஸை வச்சு எடுக்குதுன்னு தான் தெரில.
முதல்ல அதில் யார் யார் இருக்கான்னு பார்ப்போம். யாராவது நல்ல பிளேயர் இருக்கானா? அம்மா யோ சாப்பிடலையா ப்ரோ? இப்போதான் ப்ரோ சோறு வச்சிருக்கேன். இனிமே தான் சாப்பிட்ணும். இந்த மெஸ்ஸி, இந்த பெரேசி, இந்த கார்லோஸு இவனுங்கள தானே இப்போ வச்சிருந்தாரு. ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் சோறு பொங்கின்னு போயிட்டு கஞ்சி குடிக்க வேண்டியதான். ஜூனியர் இருக்கான், ஹக்கீமி இருக்கான், பெர்லா இருக்கான், ரைஸ் இருக்கான், வேண்டிபி இருக்கான். இன்னைக்கு என்ன இவ்வளோ பிளேயர் வந்திருக்கானோ? $238 ஸ்பின்னு இந்த பேக்குக்கா? சரி, இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள். என்கிட்ட 1000 காயின் இருக்கு. என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 100 காயின் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து ஒரு 900 காயின் ஸ்பெண்ட் பண்ண சொன்னான். அந்த மாதிரி பண்ணி பார்ப்போமா? காசு போனால் போயிட்டு போகுது. ஆனால் எனக்கு இந்த டிஃபென்ஸ் இந்த சென்டர் பேக் கிடச்சா சூப்பராக இருக்கும். என்ன சொல்கிறீங்க? கரெக்டாக 1000 காயின் இருக்கு. ஒரு 100, ஒரு 900. என்ன கமெண்ட்டே காணோம் ப்ரோ? இருக்கீங்களா? ஓகே, உங்கள் ஆணைக்கிணங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 100 வச்சுக்க. $900 வச்சுக்கோங்க. ஏன் யார் இது? யாரோ வரப்போறாங்க வாக்கிங் பிஹைண்ட். ப்ரோ நான் நினைக்கிறது கனவா நினைவானு தெரியலையே. ஐயோ எஸ் ப்ரோ. வேற லெவலு. ஆயிரம் காயின் செலவு பண்ணது ஒர்த்து தான். கேம் பிளானு ஸ்பின் பண்ணாதீங்க. நான் பண்ணவே மாட்டேனே. இனி இந்த 1000 காயின் சேர்க்கறதுக்கு எனக்கு எப்படி இன்னும் 2 வாரம் ஆகும். லெவல் ட்ரைனிங் ஆட்டோ செலக்ட் 10,000 இதுக்கு இத்தனை போகிற 1000 தான் இத்தனை இருக்கே. கர 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 கரன்னு ஒரு 2 3 3 3000 இதில் போட்டோம். எந்த மாதிரி பிளேயருவன்? பில்டப்பு டெஸ்ட்ராயர் பில்டப் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அப்போ இவனை வந்து ஸ்டாண்டர்டாக உள்ளே வைக்கலாம்.
இப்போ வந்து புயலை தூக்கி ரைட் பேக்காக போட்டுட்டு தலைவனை தூக்கி உள்ளே வச்சுவிட்டு தலைவனுக்கு இனிமேல் போயிட்டு பிளேயர் ப்ராக்ரஷன் எங்கேயா நம்ம ஆள் இதெல்லாம் நடக்குமான்னு நினச்சேனே நடந்துருச்சு. ஆக்ஸு ஓகே ஜான் கிரைஃப் இதில் வந்துட்டு 7 ஏரியல் 10 கர 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 ஆக்சலரேஷன் சரிம்மா ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுங்க இந்த பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன வேலையில் இருக்கேன். நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேண்ணா. அவங்க வந்து மீட்டிங்கில் இருக்காங்களா மீட்டிங் முடிச்சுட்டு எனக்கு கால் பண்ணிட்டேன்னு இருக்காங்க. வல்லா சூப்பர் போடு தையிட பூஸ்ட் கிராஃப்டிங் ஆடு ரேண்டம் நமக்கு ரேண்டத்தில் லக் இருக்கும். ஏரியல்லாம் முட்டுறது கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும். ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஹெட்டிங் ஜம்பிங் ஃபினிஷிங் ஓகே. ஓ 107 யார் மனுஷா நீ? ஹி 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 நம்ம டீமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அந்த மோட்ரிச் ட்ரெயின் பண்ணணுமே. செலெக்ஷன் வியூ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ஆக்ஷன் ரிலீஸ். இந்த லோக்கா மோட்ரிச் என்ன ஸ்டாட் இருக்குன்னு தெரியலையே. லூக்கா மோட்ரிச் ஒரு ஹை டெஸ்ட்ராயர் நீடட். பெரேசி எவ்வளோ ப்ரோ? பெரேசி 176 தானோ? ஓகே டோனி ஆடம்ஸ் இருக்கான் ப்ரோ. ஆனால் அவனை தூக்கி உள்ளே வைக்கலாமா? ஒரு சில நேரத்தில் விட்டு ஓட்டிடுறான் ப்ரோ. அது ஒரு பெரிய இம்சையாக இருக்குது. மற்றபடி தலைவன் கெத்தாக தான் ஆடுறான். எல்லாம் 180 தானே இருக்கானுங்க. 182 டோனி ஆடம்ஸ் 191 நினைக்கிறேன். கரெக்டு. அது நீங்கள் சொல்கிறது பண்ணலாம். எனக்கு என்னன்னா இதில் வெறும் நான் எப்படி இது பூரா வெறும் லெஜெண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு அது மாதிரி ஒரு டீம் அப்படி தான் விளாட்லான்னு பார்த்துக்கிருக்கேன். அதுக்கு வந்து என்னென்னா கேம் பிளானில் நான் ஒரு டீம் வச்சுருப்பேன். டீம் ஏன்னு இப்போ இதில் தான் நம்ம வந்து இந்த ட்ரை எல்லாம் பண்ணுறது. இப்போ ஆட்டோபிக் போனால் வெரேசி உள்ளே வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். டோனி ஆடம்ஸும் இதில் கிடப்பான். இந்த இருக்கான்ல உன்னை தூக்கி இங்கே வச்சுட்டு இப்படியே விளாண்டுக்க வேண்டியதான். சரி ப்ரோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த வாய்ஸை கட் பண்ணுறேன். ஏன்னா வீட்டிலேருந்து ஃபோன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அம்மா. நான் அப்படியே வாய்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு டோனி வேண்டாமா கொஞ்ச நேரம் விளாடுவோம். ஓகே.
நம்ம என்ன பண்றீங்க?
Well, there is a point in every campaign of startling clarity. No margin for error. We are faced with absolutes. Win here, and they survive. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. Manchester United need all the support they can get here. To say this is crucial would be to understate massively. No, that was never going to make it. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Vankkam does well to get it back. Vankkam making good progress. Chance here to counter. Threads one in. Vankkam. Deflected behind for a corner kick. And we have our very first corner. Van Dijk attempts a clearance. The ball's gone astray. He's having a pop! That's got him rattled. Well timed, excellent interception. That's a look and plays it forward. Nicely spread. Totti. So it is still 0-0. Modric gets on his bike and on the move. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, he's managed to get himself offside. Opts for safety. Looking for options for movement. And he's picked out the run. Great chance! That's going to go a long way. Messi. Vankkam. It's played through for him. Oh, that's fabulous. Totti! And he was there to get a vital touch. Totti really must be thinking what he has to do to score there. And this is Totti. And there's the shot! Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Vankkam, the regular corner taker. And that has been cleared. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And he's managed to gift it back. Oh, good spread. Oh, that's well spotted. Costa Curta. Cannavaro. Rijkaard. And this is Totti. Tries to play it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's Totti! Brilliant by Totti! Well, who saw that coming?
I honestly thought, Peter, that we had nothing to do apart from just counting the clock down as we approached half-time. It was majestic. He just absolutely... And that is all they have time for. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Manchester United just ahead then as we reach 45 minutes. For our charity fund, Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Manchester United with the game's only breakthrough. It's 1-0. And we are back underway. Manchester United leading courtesy of the game's only goal. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Looking for the run. And this is... He's had a shot! Great strike. The test for the keeper. He just didn't catch that one right, and he knows it. Now that looks a decent ball. And he's in on goal! No messing about, just bludgeoned away. Collar unable to make it happen for all his good intentions. He's had a shot! A potential goal of the season contender, if only. And you can see how the direct approach can work really well. Get yourself on the ball and give it a try. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And it's Vankkam. Chance! That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. He won't be happy with that one. And this is Totti. Totti showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Vankkam gets over and intercepts. Now it's Mbappe. He is through here. Oh, now here's a good battle. Mbappe! Well, he got rid because he was under pressure. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Van Nistelrooy absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Oh, that's superb. And the assistant referee has his flag raised for offside. He's a sharp little ball here. He's had it taken off him. It's a really well-measured ball. Van Nistelrooy. Now he's running away. He's going for goal! Oh, that is rather wayward. Manchester United really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. That is good alertness. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Caicedo. Oh, he's going to be disappointed with that. Guti. And it's Van Nistelrooy. And this is Van Nistelrooy! Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. So, third corner of the game. Manchester United can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. That's the end.
Manchester United have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. If you have a ticket. Well, how will we look back on that? Manchester United really were great today. They showed a lot of battling qualities required in a game like this, such as intensity, personality, a gritty spirit. I think this result was well merited. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening.
Manchester United are looking to get a flying start here in the long race towards the finish line. This is a day for optimism, for hope, for dreaming of what might be. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So off we go then. The presence of Franco Baresi in this lineup suggests to me, Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? Well, because It's Totti! Rijkaard. No, he's not getting his way this time. Can he get it through? Yamal in acres of space out wide. And a chance! What a wonderful goal! well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That's put paid to the danger. Now it's Totti. Manchester United are seeing plenty of the ball, but for now they trail. And the pass is intercepted. And it's Totti. That pass has been well intercepted. And this is Torres. And he's there to belt it away. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Pedri! Oh, quite a hit and quite a touch too. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Now it's Messi. Neymar unable to make it happen for all his good intentions. And here's Torres. Applies the finish! And he's been shifted off it. Gerrard. It's a good run he's making out on the left. Gerrard. And he's intervened well there. Guti. Some intricate passing, looking to progress the ball. He's a sharp little ball here. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And he's going to have his name taken. Cannavaro. Now it's Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. Yamal. Guti. Oh no, no circumventing this opponent. And they've got a throw. Intercepts the throw, that's well read. Guti. There will be The one final seconds now. Pass is coming off in quick succession here. And that brings the first half to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United finding themselves behind by just one goal at the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon.
So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Rijkaard. And it's Guti. He won't be happy with that one. Pedri. Nicely shaped ball. Pedri is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. Totti. Berbatov. The attendance Your impression for this so match far, was Jim? 70,987. We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Totti. He's beaten the lot. It's Totti! That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Berbatov! And that's a sharp finish. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Substitution for Manchester United, number 15. So Guti. changes afoot here, Coming on and the from field both sides. is number 4, Manchester United restore parity. Substitutions taking Well, I'd place. happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well read, nice interception. Cannavaro. Into the last quarter of an hour. This is a promising build-up. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. It's Totti! Another one of football's and how moments. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Beckham, the regular corner taker. Goes to finish! Big relief, it just needed better contact. He just didn't catch that one right, and he knows it. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Nice interception. His positioning was spot on. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Schneider. And here's Berbatov. Yeah, he's fouled him there. Very little time to go, and they have a free kick in a really promising area. Beckham! Oh, it's hit the post! Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. There will be 3 minutes added time.
Searching pass he's played there. Creole. They'll have to settle for that. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope